the last person will be there, but I don't know, like somehow the I have sent you an email. Did you get the email from me? Did you open your email? All right, so let's do a little recap. So yesterday you have learned about microbes. You will not be meditating about microbes. All right, there is no body part about microbes given by the Buddha, but the 80 families of little beings that accompany your body is an information in our scriptures. So it's something you may like to consider, you know, as you sometimes think about the body. So this is specifically outside your meditation. Our scriptures suggest that when monks cut their nails, when monks shave their head, monks consider the impermanence of the nails and hair. So you see, we are supposed to meditate on the body, not just during meditation, but also during our daily activities. And in those cases, you can also add this knowledge. So it's not just this body, you know. And if you notice, if you like catch yourself saying, oh, my body is actually quite beautiful, or my body is actually quite attractive, or my nails, or my fingers, or my toes, or whatever. So then you can consider this fact. It's actually just bones and flesh and skin and fat and blood and nerves and the microbes. Thì bây giờ Thiền xin nhắc lại những cái kiến thức mà hôm qua mình đã học. Thì ở đây á, là đầu tiên mình sẽ học về hệ vi sinh vật. Tuy nhiên á, hệ vi sinh vật là mình sẽ không có quán hệ vi sinh vật trong cái lúc mà mình thực hành thiền. Tuy nhiên thì trong kinh điển cũng có đề cập rằng là gì? Trong cơ thể của chúng ta có khoảng 80 gia đình hệ vi sinh vật đang cùng nhau mà cộng trú, cộng sinh với mình. Và khi mà, cho nên là mặc dù mình không có thiền về cái hệ vi sinh vật này, nhưng mà trong đời sống thường nhật thì mình có thể cân nhắc đến cái sự thật rằng là gì? Gọi là gì? Cơ thể của mình, nếu mà mình có một cái lòng tự hào rằng cơ thể của mình xinh xắn, xinh đẹp, đáng tự hào, thì mình sẽ biết được rằng là gì? Cơ thể này ngoài xương, da, máu, thịt, mỡ, gân, vân vân, thì còn có hàng tỷ vi sinh vật cùng nhau mà sinh sống trong cơ thể này. Thì đây là một cái kiến thức mà mình có thể thêm vào để mà mình có thể là gì? Cân nhắc xem xét, gọi là quán tưởng về cái tấm thân này. Và Đức Phật và trong kinh điển có đề cập rằng là gì? Bất cứ khi nào mà chư vị tỳ kheo cắt móng tay hay là cạo đầu, thì chư vị đó cũng nên quán tưởng đến cái sự gọi là cái sự đáng nhờn gớm của những cái thân phần của cơ thể này. So those of you who will be meditating on microbes during your sitting and walking meditation, please raise your hand. Cho nên thiền sinh nào mà chúng ta quán hệ vi sinh vật trong lúc thiền, thì ngồi và thiền đi, thì vui lòng giơ tay lên. Okay, so we can move on. So you will be considering hair from the top of the head to the bottom of the place where hair grow, to the tips of the toes, and the body hair from starting from your forehead. You know, you can probably count it as forehead, you know, the place between your eyebrows. And because some people have their hair, like me, I have their little hair. And until the tip, until the toes, you probably don't have any hair on the tips of the toes. And then you will continue to the nails and teeth and
then skin, and understanding again the fact that in all of these 5 parts, that there is impermanence, that there is danger of death and illness, and that there is no control, no power over how these things appeared, what is their color, what is their shape, and how will they get old and kill us. So when do you actually consider that? This is something that you should be considering and understanding automatically. Like you have been understanding heaviness and impermanence when you meditated on muscles. You did not say heavy, impermanent. You didn't do that. You just said top of the head, forehead, eyes, nose, and so on. So you did not actually say those words. All right. And I do not expect you to say those words when you consider these parts of the body either. You just know it. You just accept it. You're aware of it. See if you can do that. This is, at this moment, I'm not able to explain that, but it is possible for us to know, this knowledge of impermanence, danger, absence of power should be included in the word, like the meaning, like the deep meaning of the word that you understand through wisdom. Like for example, if I say lemon, immediately you understand sour. And I did not say that it's sour. Why didn't you just imagine, some yellow ball? You surely have imagined also the flesh inside and the juiciness and the sourness and maybe the fact that it's added to tea. But nobody said it. You didn't say it in your mind, and still you knew it immediately. I say lemon, oh, sour. But you didn't say the word sour. You immediately just know it. And in the same way, you're training yourself to just know. When you say hair, and you go from top of the head, and sides of the head and back of the head, you immediately should just know impermanent, dangerous, absent of control. Khi chúng ta thực hành thiền quan sát các cái bộ phận này, thì đầu tiên là tóc. Tóc là chúng ta sẽ cân nhắc từ trên, là ở trên đầu. Và lông. Lông thì quý vị cũng sẽ gọi là khi mà chúng ta quan sát các bộ phận này, chúng ta sẽ quan sát từ trên xuống dưới. Đầu tiên là tóc, rồi đến lông. Lông thì có thể là bắt đầu ở phần trán và bắt đầu là phần giữa 2 cái chân mày và dần dần đi xuống cho đến các ngón chân. Thì đầu các ngón chân sẽ không có lông, cho nên là không cần quán ở đầu ngón chân. Tiếp theo là móng, răng, da, và cuối cùng sự thật là ở 5 cái bộ phận này là mình quán đến 3 cái đặc tính, đó là vô thường, nguy hiểm. Nguy hiểm ở đây chính là nó có thể khiến cho gọi là gây ra cái chết hoặc là gây ra bệnh tật, và cuối cùng là nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, và mình hoàn toàn không có thể quyết định được màu sắc, hình dáng, cái cách mà nó trở nên lão hóa, hay là cái cách nó có thể là khiến cho chúng ta chết. Thì khi mà cân nhắc 3 cái yếu tố này thì nghĩa rằng là gì? Mình không có đọc ở trong miệng hay là đọc thầm trong tâm là nguy hiểm, vô thường, nằm ngoài tầm kiểm soát. Không phải, mà đây 3 cái đặc tính này là cái điều mà mình cần phải hiểu ngay lập tức. Cũng tương tự như cái cách khi mà mình quán bó cơ, mình chỉ quán gọi là lúc bấy giờ mình chỉ có thể là đọc thầm trong tâm là đỉnh đầu, hoặc là mắt, mũi, môi, cằm, má, tai. Và lúc bấy giờ mình chấp nhận, mình biết ngay lập tức cái đặc tính của các bó cơ đó là gì? Mang tính nặng và luôn thay đổi. Cũng tương tự như khi mà Ngài chỉ cần nhắc đến quả chanh thì ngay lập tức trong đầu của chúng ta biết được là gì? Tính chất của quả chanh là chua. Và trong quả chanh đó mình có thể hình dung được là gì? Những cái tép chanh mọng nước và cái tính chua của nó, và cái cảm giác khi mà cái chanh bỏ vào miệng thì nó sẽ trông như thế nào.
Thì lúc bấy giờ khi mà chỉ cần nhắc đến cái chanh thôi là ngay lập tức mình có thể hiểu được cái tính chất của nó. Cũng tương tự như vậy, khi mà mình quán các cái đặc tính, 3 cái đặc tính là gì? Vô thường, nguy hiểm và nằm ngoài tầm kiểm soát của các cái bộ phận trên cơ thể, thì ngay lập tức gọi là khi mà mình quán đến các cái thân phần khác nhau, ví dụ như là tóc, lông, móng, răng, da, thì lúc đó mình sẽ hiểu ngay lập tức các 3 cái đặc tính của nó. Thì chính vì điều đó cho nên là gì? Lúc bây giờ chúng ta thứ nhất phải biết, phải chấp nhận và ý thức rõ về điều đó. Và điều này hoàn toàn có thể khi mà chúng ta cân nhắc cả 3 đặc tính này trên khắp mọi thứ ở trên cái thế giới này. Bởi vì đây là một bởi vì đây là cái ý nghĩa sâu sắc hơn về bản chất của thế giới mà chúng ta cần phải có trí tuệ, cần có sự hiểu biết để mà hiểu, chấp nhận và nhận thức được nó. Cho nên là cũng tương tự như cái việc mà mình biết được cái đặc tính của quả chanh ngay lập tức khi mà mình nhắc đến quả chanh, cũng tương tự như vậy. Ở đây chúng ta rèn luyện bản thân mình để chấp nhận, để biết được ngay lập tức các đặc tính của các thân phần tóc, lông, móng, răng, da. Đó chính là vô thường, nguy hiểm và nằm ngoài tầm kiểm soát của bản thân. All right, so let's move on. We have so much to go through. So we are looking at muscles. There are 3 kinds of muscles: muscles that are attached to the skeleton, the muscle of heart, and then the muscle of various pipes in your body. We will be looking at muscles of the skeleton because the Buddha instructs observing a heart, or how to say that, contemplating the nature of heart separately, and the smooth muscle, which is probably most famously the muscle of the intestines, is also instructed to be observed separately. Bởi vì chúng ta còn rất là nhiều thông tin, cho nên bây giờ mình chuyển sang cái phần là cơ. Thì ở đây thì sẽ có 3 cái loại cơ khác nhau. Đầu tiên là cơ xương, thứ hai là cơ tim và thứ ba là cơ trơn. Và chúng ta sẽ quan sát cơ xương và cơ trơn gọi là riêng rẽ nhau, bởi vì Đức Phật hướng dẫn là chúng ta sẽ quan sát cái tính nặng một cách riêng rẽ. Và còn cơ trơn ở đây chính là khi mà mình chuyển sang phần quan sát các cái bộ phận nội tạng, và cái phần này mình cũng sẽ học quan sát một cách riêng rẽ. All right, so what are actually muscles? Muscles are made up of bundles of fibers. Those bundles are made up of fibers, and those fibers are made up of even smaller fibers. So we will be looking at how actually muscles work. In order that you contract a muscle, these fibers have to interlace. You know the word? Interlace. Like they have to come closer and combine into each other so that they don't take up that much space. Now the problem is that muscles cannot extend, they can only contract. So in order that a muscle extends, there must be another muscle on the other side of the bone that contracts, and that contraction of the other muscle will mechanically extend the muscle on the previous muscle. Tiếp theo mình sẽ chuyển sang cái phần cơ. Cơ ở đây, cái cấu tạo của cơ là nó được tạo thành bởi từng những cái sợi cơ nhỏ, và mỗi sợi cơ nhỏ như vậy là được cấu tạo bởi những sợi cơ nhỏ nhỏ nữa bên trong. Và các cái sợi cơ này nó có đặc tính là nó sẽ kết dính với nhau một cách rất là chặt chẽ, nghĩa rằng là nó sẽ gọi là bám vào nhau, không có khoảng hở. Và bản chất của cái cơ có nghĩa rằng là nó không có thể nào mà gọi là co giãn ra hay là rút lại, mà bởi vì cái sự hoạt động của cơ là chính bởi vì là do những cái sợi cơ này nó hoạt động, và nó giúp cho các cái sợi cơ nó khiến cho có cái cử động là giãn ra hoặc là co rút lại.
All right, so now I will be showing you a video of how that looks like. This video is coming from McGraw-Hill Animation in YouTube. And the video is called Muscle Contraction Process. Bây giờ thì Thiền sư sẽ cho chúng ta xem một cái video được thực hiện bởi McGraw-Hill. Và ở trong video này chúng ta sẽ biết được cái cách mà cơ tim nó hoạt động như thế nào. All right, so the muscles contract because there is an electric shock coming into them. It's not like a direct electric shock. These nerves, they're attached to the muscles, and they, through electric shock, they send actually chemicals rather than electricity itself. And then these chemicals, they make these tiny little fibers that you can now see. They're known as the filaments or sarcomeres. You can see these chemicals make it possible to, you know, that these filaments interlace, that they come closer to each other. Và bây giờ cái sự hoạt động của cái cơ tim á, là bởi vì sẽ có một cái xung điện tác động vào, và khi xung điện tác động vào thì sẽ khiến cho các cái sợi cơ nó tiến hành nó bắt đầu là nó co vào nhau để khiến cho cái khoảng cách giữa các cái sợi cơ mỏng được tiếp xúc với nhau. Và cái xung điện này có nghĩa rằng là không phải là cái xung điện này nó có tác dụng là nó kích hoạt một cái chất hóa học ở trong các sợi cơ để mà tiết ra, khiến cho cái quá trình các cái sợi cơ nó bắt đầu nó hoạt động, nó khiến cho các cái sợi cơ mỏng tiến gần xích vào nhau để tạo ra cái sự hoạt động co bóp. Okay. So now we are looking at the flat piece of flesh at the top of the head. This is actually a sinew. It's a tendon. Sinew and tendon is the same thing. Sinew or tendon. Sinews and tendons are kind of flesh that helps muscles to be attached to the bones. All right. So this one particularly is rather a layer that protects the head. You know, there is no really need to contract the muscle at the top of the head. So there is just this flat piece of sinew. We'll be looking at sinews and at muscles, and you need to separate them because you consider them separately. You cannot consider muscles and flesh as one part of the body. They're actually given by the Buddha as two different parts of the body. So you will be considering muscles and sinews. So you can consider them in one sweep of the body. So you do not need to go first muscles from the top of the head to the tips of the toes and then tendons. No, I don't think you need to do that, but you need to understand that they're two different things. Và bây giờ là quý vị thấy cái hình ảnh của cái phần thịt phẳng trên đỉnh đầu. Thì phần thịt phẳng này là một cái loại một cái loại cơ xương nó rất là mỏng, và nó giúp cho nó sẽ giúp cho nó bám vào cái xương, và cái lớp mỏng này á, nó có cái chức năng là bảo vệ cái phần đầu của mình. Và quý vị khi mà thực hành thiền á, thì sẽ không có bởi vì cái phần thịt phẳng này và cơ là hai cái phạm trù khác nhau, cho nên là quý vị sẽ phải quan sát nó là gì một cách là riêng rẽ, tách biệt. Bởi vì bản thân Đức Phật có dạy rằng là gì, cái phần thịt phẳng này và cái phần cơ là bởi vì nó mang cái đặc tính nó là hai phần khác nhau, cho nên là mình sẽ phải tách riêng ra. Và trong cái lúc mà thực hành thiền quý vị sẽ không có nói là gộp chung với nhau luôn, là cơ trên đỉnh đầu rồi
When you meditate, you need to be clear that sinews and muscles are different things. But you consider them, at the same time. That means in the same sweep. For example, I have here a cup and a cover of the cup. So I can say cup. And I am clearly aware that the cup is different from the lid, and the lid is clearly different from the cup. Now, what would be the wrong version? If I say that the lid is actually the cup. So in the same way, you're considering the muscles and sinews in one sweep, understanding, the muscles and sinews at the top of the head, forehead, eyes, nose. You're clearly aware where approximately. You don't need to know that. You try and learn. Gradually, you get better and better. But up to the extent that you are aware that at some places there are only tendons, and at some particular places there are only muscles, and at some places there is the combination of muscles and tendons, but they're totally different things. You never have muscle tendon or tendon muscle. It doesn't exist. So you either have tendon or you have muscle. These muscles, they're dependent on the tendons because these are muscles that are connected to the bones. And the thing that connects the muscles to the bones are the tendons. So I'm not here sure, but up to my understanding, all muscles must be connected to the bones by tendons. If there is an exception, maybe I'm not aware of that. Yeah. Ở đây thì sư có làm rõ với thiền sư một chút xíu á, là có nghĩa rằng á, là cái phần này á, là nó là những cái sợi cơ, là những cái sợi gân, chính xác là những sợi gân. Và khi mà quan sát và khi mà chúng ta quan sát từng cái, gọi là khi mà quan sát, lúc bấy giờ khi mà chúng ta quan sát những cái thân phần khác nhau từ trên đỉnh đầu xuống, hay là khi mà quan sát các bó cơ, thì chúng ta biết rằng là gì? Cơ và những sợi gân là hai cái phạm trù khác biệt nhau. Cho nên là chúng ta còn phải xem xét cái đặc tính nó một cách là riêng biệt. Nhưng mà bởi vì chúng là gì? Gần như là gọi là xuất hiện gần như là cùng một lúc với nhau. Cũng như cái việc mà khi mà cầm cái ly lên, thì khi mình nhấc cái ly lên, lúc bấy giờ lại mình nhấc luôn cái phần ly chính và cái quai của nó. Nhưng mà mình biết được rằng là cái quai của ly nó có cái chức năng và nó có hình dáng khác với cái phần ly mà đựng nước. Cũng tương tự như vậy, bởi vì các gân và các cái cơ nó thường là đi cùng với nhau. Và theo như sự hiểu biết của Ngài á, thì hầu như tất cả các bó cơ gắn hoặc là dính vào xương nhờ các cái sợi gân này, nó kết nối với nhau. Cho nên khi mà mình quan sát á, mình sẽ biết được rằng là gì? Có nhiều cái bộ phận nó sẽ chỉ có cơ thôi, có nhiều bộ phận thì chỉ có gân, nhưng mà có nhiều bộ phận thì có sự kết hợp của gân và cơ. Cho nên là khi mà mình quan sát các bó cơ ở một bộ phận nào đó, thì mình cũng hiểu được rằng là gì? Có thể ở những cái bộ phận đó là gì? Cơ, các đường gân nó sẽ xuất hiện cùng một lúc với nhau luôn. All right, so now we are looking at the facial muscles. There are many facial muscles. We'll be looking only at a few. Our scriptures also do not explain the facial muscles in detail, so you don't need to worry if you don't remember them all. There are really many and they're quite complicated. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái phần là cơ mặt. Cơ mặt thì có rất là nhiều cơ mặt, nhưng mà ở đây thì chúng ta chỉ cân nhắc xem xét một vài cái cơ trên mặt mà thôi. Và bởi vì bản thân kinh điển thì không có miêu tả hay là đề cập chi tiết nhiều thông tin về cơ mặt. Mặc dù nó có rất là nhiều cơ mặt, nhưng mà ở đây thì và nó khá là phức tạp, cho nên là mình chỉ đi một vài thôi. Notice here the muscles around the eyes, then the muscles surrounding the nose, then the muscle which are the lips, and then we have the large muscle masseter, which is here at the back, and then we have very little tiny facial muscles.
that's more than enough. That means if you don't remember this much, it's very good. But if you remember even this much, then that's more than enough to understand for your meditation practice. Đầu tiên á, là cái cơ ở xung quanh hai mắt, rồi cơ mũi, cơ xung quanh môi, và ở cái phần mà cơ, cái chỗ mà hai bên cái hàm của mình đó là có một cái mảng cơ khá là lớn, và sau đó là một cái cơ nhỏ, cơ mặt nó khá là nhỏ. Thì nếu mà quý vị nhớ những cái thông tin này á, thì cũng tốt, thì sẽ rất là tốt. Còn nếu mà mình không có nhớ thì cũng không có sao, chỉ cần nhớ một vài cái thông tin chính là gồm có cơ mắt, cơ mũi, cơ môi và cơ mặt ở hai bên này là được rồi. So let's look a little more in detail at these. Oh, I get lost in the that is with the mouse. Here we go this way. So let's look at the eyes. So you can see there is this muscle surrounding the eyes, and you will also consider the muscles surrounding the eyeballs. So there are muscles surrounding the eye sockets, and then there are muscles surrounding the eyeballs. These muscles allow the movement of the eyes. So your movement, notice that everything that you do with your body is entirely dependent on the limitations of the muscles. So if these muscles get ill, broken, or destroyed, or they grow wrongly or tired, then you just cannot make those movements with your body. You're entirely limited to that what you've got. Tiếp theo là mình sẽ xem xét cái cơ bao quanh cái phần mắt, và đặc biệt là những cái cơ mà bao quanh cái bán cầu mắt nó như thế nào. Bởi vì các cái bó cơ này nó cho phép cái sự chuyển động của mắt. Và chúng ta biết được rằng là gì, tất cả những cái hoạt động trên cơ thể của mình nó được vận động là nhờ vào sự chuyển động của các cái bó cơ này. Và giả sử rằng nếu mà các bó cơ nó gặp vấn đề gì đó, chẳng hạn như là mình bệnh, hoặc là nó bị đứt vỡ, hoặc là nó bị phá hoại, hoặc là nó mệt mỏi, thì lúc bây giờ là chúng ta không khó bề mà có được cái sự cử động như ý muốn. All right, then we get the nasal muscles. So you get here, yeah, we'll have to learn how to travel with the mouse. So you get here one more muscle that connects the nose with the forehead, and then you get another muscle here right below the nose. Ở đây quý vị nhìn cái hình á, sẽ thấy là một cái bó cơ nó kết nối cái phần trán với phần mũi, và ngay một cái bó cơ có hình tam giác là ngay ở phía dưới mũi. Then here we see the masseter muscle. It has a rectangular shape. It's not the only muscle that chews. Be careful, all right? It's just one, it's just the most important muscle for chewing, but there are some more muscles that help in chewing below the lower jaw. We will not be looking at them. That would be too complicated. Look at this. There are just a few muscles that connect we can find in the cheeks, and yeah. So the masseter muscle is one of the most powerful muscles in the body, because thanks to this masseter, thanks to this chewing muscle, it is possible for you to chew the food, therefore digest the food, therefore get the necessary nutrients, and therefore stay alive. When cows get old, their stomachs stop working, so they do not, or they decrease in their activity.
And so the stomach do not digest the food enough, and the cows die. So indeed, there are beings who die because they cannot digest food properly. Trong hình đó là quý vị sẽ nhìn thấy cơ cắn. Cơ cắn, chú ý ở đây cơ cắn không phải là cơ nhai. Và bởi vì cơ nhai á, là nó là một cái cơ mà nó khác và nó nằm ở phía dưới của xương hàm dưới. Thì cái cơ này á, chúng ta có thể tìm thấy ở cái vùng má. Cơ cắn là gì? Nó nằm ở hai bên má của mình. Và cơ cắn được xem là một trong những cái cơ có quyền lực nhất ở trong cơ thể của mình, bởi vì nó đảm bảo cái hoạt động là chúng ta cắn và nhai, gọi là cắn thức ăn. Bởi vì cái vấn đề ăn uống là một trong cái vấn đề gọi là quan trọng trong cái đời sống của mình. Bởi vì có một cái trường hợp đó là gọi là cái cơ cắn nó không có hoạt động, thì lúc bấy giờ là gì? Không có đưa thức ăn vào dạ dày được, và dẫn đến là vấn đề chết. Cho nên là gì? Có nhiều người họ chết bởi vì họ không có thể nào mà tiêu hóa được thức ăn, bởi vì cái cơ cắn của họ có vấn đề. Now we are looking, what was that? Yes. Now we are looking at the tongue. You do not have to consider the tongue because the Buddha doesn't suggest that, but you can. It's a muscle, and it's a very, very important muscle in the mouth. One thing for consideration regarding tongue, there are, maybe you have heard of these sharks in seas, which get their tongue bitten. It's bitten off by a little kind of animal. The animal bites off that tongue and then grasps the root of the tongue by its legs. And then whenever the shark eats something, that little creature will be eating that and helping the shark to I don't think that the creature really helps in anything, but it is then easier for the shark to bite the prey than if the creature, after biting off the tongue, left. So think about that. The world is quite dangerous, and hopefully that doesn't happen to humans. But it's something, something interesting to consider. So although this doesn't happen to us as humans, what if you get born as a shark next life and experience that? So it's good to consider that even the tongue can be a cause of excruciating suffering. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến cái phần lưỡi. Thì quý vị không có nhất thiết là phải quán cái lưỡi trong lúc mình thực hành thiền quán thân. Tuy nhiên, bởi vì Đức Phật không có đề cập đến cái lưỡi trong kinh điển, nhưng mà quý vị biết được rằng là lưỡi là một cái bộ phận rất là quan trọng trong cái khoang miệng của mình. Và sư cũng có kể một cái ví dụ liên quan đến con cá mập. Thì bây giờ sư có thể là sư sẽ cho quý vị xem một cái video, nhưng mà để mà cho chúng ta biết được là cái tầm quan trọng của cái lưỡi nó như thế nào. Và ở đây trong cái ví dụ này thì con cá mập nó gọi là nó cắn hay là nó là Hasu, đúng rồi, nó đớp con mồi. Và đại loại là Hasu không có rõ cái ví dụ này, cho nên là Hasu có yêu cầu thiền sư cho chúng ta xem cái hình ảnh nó như thế nào. Hasu có một vài từ Hasu nghe không có rõ. Thì thông qua cái ví dụ đó thì thiền sư nói rằng là cái thế giới này nó nguy hiểm như vậy đó. Và cái vấn đề này thì nó không có diễn ra đối với con người. Tuy nhiên thì chúng ta có thể là cân nhắc đến cái sự thật rằng là có thể là một kiếp sau này, một kiếp tương lai chúng ta tái sinh làm cá mập thì sao? So you can see there is a little animal, and that actually is there instead of the tongue. Quý vị nhìn thấy trong miệng của con cá đó, nó có một cái con sinh vật khác nữa. Yeah, this one.
Wait. No, I don't think that's the thing. Let me see. Oh, there it is. I think. So you know, it has a little animal, you know, instead of the tongue in the mouth. It means that the shark is they didn't have the tongue. They didn't have the tongue. So when they swallow the prey, so the prey become it's kind of their tongue, like that. I don't understand. No, the arthropod, which is a kind of little animal, gets into the skin of when it is tiny little, it gets into the skin of the shark, and then it gradually grows there. Yeah. And then it comes up to the mouth of the shark. It bites off. Do you know what's a bite? Yeah. It bites off the tongue. Yeah. The animal bites off the tongue. Do you understand? Mm. The animal bites off, it destroys, it cuts off the tongue. Yes. And then it uses its legs to attach itself to the root of the tongue. Do you know what's a root of the tongue? You know? Yeah. So the animal attaches itself by its legs to the root of the tongue, and then it works as the tongue. So whenever the shark eats something, the animal gets it. Any shark has this kind of... No, not any shark. It's just it's a kind of like disease, you know, except that it's the bacteria is quite big. Quite strong, right? So strange for me. It's still like... But did you understand it? Like, look at that. A little bit. The shark, instead of having tongue, it has an animal, and the animal cut off the tongue of the shark. So now the animal will eat everything that the shark will eat. Mm. The shark is not happy about it. Mm. No, yeah. Shark is not happy about it. It's an excruciating suffering. Mm. Thì đại loại là có một con cá mập và có một cái loại sinh vật đó, nó ký sinh vào da của cá mập, và nó ký sinh dần dần là nó gọi là tiến sâu vào bên trong, và đặc biệt là nó xuất hiện ở cái vòm họng của con cá mập, và nó gọi là nó sinh trưởng ngày càng lớn hơn. Thì trong cái vòm họng đó, cái loài động vật này nó gọi là gì? Nó cắn, nó tiêu hủy cái lưỡi của con cá mập đó, và nó phá hủy cái chân răng của con cá mập đó, cho nên là nó ký sinh ở đó. Cho nên là bất cứ khi nào mà con cá mập ăn cái gì vào thì cái con động vật này sao? Nó ăn hết luôn, tiêu thụ hết luôn cái thức ăn đó. It's not easy to find it now. How can it have the tongue if it was bitten off? But I cannot see a good example. Really, yay, something like this. This is not a shark, it's a fish, but it's the same thing. You see that? And the animal will always be still there in the mouth. Yeah, it lives there, and it's very happy because whenever the fish eats something, the animal will get that. And the shark cannot remove such animal out of the mouth. Not at all. Because the leg of the animal is attached to the root of the tongue. Oh, well, it's so amazing. Well, the first time I know it. Yeah. Đại loại là có một cái loài động vật á, nó sẽ ký sinh vào ở trong cái vòm họng của con cá mập, và lúc bây giờ cái chân của cái con động vật đó là nó đã bám vào cái chân răng của con cá mập, cho nên là con cá mập nó không có thể nào mà loại bỏ cái con động vật này ra khỏi cái vòm họng của nó. Chính vì điều đó cho nên là bất cứ khi nào con cá mập nó ăn cái gì vô á, là cái con động vật này là gì? Nó ăn hết luôn. Bởi vì đây là lần đầu tiên Ha Du
biết cái thông tin này cho nên là khá là thắc mắc, khá là tò mò. Ủa, vì sao là một cái con động vật khác nó sống ngay ở trong cái vòm họng của một con khác? Cho nên là cứ phải kiểm tra đi kiểm tra lại, cứ hỏi Ngài lại hoài như vậy đó. Okay, so hold on your tongues. Until you're humans, it's not so bad, but if you get born in animal realm, then it's not very happy sometimes. Cái trường hợp này thì không có xảy ra đối với con người đâu, nhưng mà trong cái thế giới của súc sinh, của loài động vật á, thì nó chứa đựng những cái nguy hiểm như vậy đó. All right, so let's continue. Here we have the neck muscles. This is a sternocleidomastoid. It has a long name because it is going from, it is traveling for, it is stretching over a long distance. So it is at the sternum. Sternum is over here, the breastbone, and it stretches all over through the neck, you know, through the collarbone, and all the way until the place behind the ear. So sternocleidomastoid, it means it's going from the breastbone, then clavicle. Clavicle is that's the clavicle. This is the clavicle, the horizontal bone, and then it goes until the mastoid, which is right behind the ear. So you have two on each side of the neck. Tiếp theo là mình sẽ học một cái xương, một cái cơ. Cái cơ này là cơ khá là dài, và thậm chí là cái thuật ngữ về y khoa của nó cũng rất là dài, và Sư không biết đọc sao cho chính xác hết. Nhưng mà quý vị tưởng tượng là hai cái cơ này nó có hai cơ, và nó sẽ bắt đầu là từ ở phần gọi là bắt đầu từ ở chính giữa bắt đầu cái phần xương ức của mình, và nó sẽ đi lên, nó bao quanh chạy cái vùng cổ và chạy sau cho đến kết nối cho đến phần sau tai. Thì cái tên của nó là sternocleidomastoid, là nó gồm có cái bắt đầu từ xương ức, kết nối đến xương cổ và kết nối với cái mỏm chùm nhô ra ở phía sau tai. Đó, quý vị có thể thấy ở trên hình. So now we are looking at another muscle that actually covers the sternocleidomastoid. Look at the sternocleidomastoid here hidden under that. So this muscle is called platysma, and it is covering a large part of your neck. Tiếp theo mình sẽ nhìn thấy một cái gọi là cơ da cổ. Cơ da cổ này là cái phần cơ mà nó sẽ bao phủ ở lớp ngoài cùng của các cái cơ mà mình vừa mới học. Thì cái thuật ngữ của nó là platysma. Cái lớp cơ này thì nó cũng sẽ bắt đầu từ cái phần ở dưới cằm này xuống cho đến hết cái phần, nó bao xuống cái phần vai, giống như đó quý vị hay có thể thấy. Now we will be looking at the vocal cords. So we are looking at the place where you have your throat. So here you can see, here you have the vocal cords over here. And the vocal cords are surrounded by a lot of flesh. And this actually is the back of your tongue. All right. So we are looking at this a little bit from the side and from the back. So by the side, this is back, this is front. So here you have your vocal cords, and this is the throat, and this is the tongue. Cái hình này là cho chúng ta biết cái vị trí của cái dây thanh quản, và cái khúc này là cái mặt cắt ở đằng sau, gọi là cái khúc sau của cái cuốn lưỡi. Đó, thì cái lỗ mà mình có thể thấy đây chính là cái bên trong của cái thanh quản. Nó nằm ở bên dưới cái niêm mạc lưỡi và lưỡi gà vò miệng. Thì mặt cắt này cho chúng ta thấy là cả về cái phần ở phía trước, phần ở chính giữa và phần phía sau của cái mặt cắt cho thanh quản như thế nào. Now here we are looking closer to the vocal cords.
the idea here is that you can actually consider vocal cords as part of your muscles in throat, as you consider the impermanence, danger, and lack of control or absence of control. So in here, the idea is that we do not really have power over our vocal cords. Many people have lost their voice, it seemingly without any real cause. For example, the great master Oxford Sayadaw, a very famous master in Myanmar, just was teaching Dhamma, and he was teaching Dhamma and teaching Dhamma, and he lost his voice. And now his voice is a little bit crackling, you know, it's no more smooth, and it's a problem. So we are not really in power of our voice. So saying that you have a beautiful voice, well, that's not really you who is having it. It's the vocal cords who, for the time being, are allowing some kind of voice that seems to be nice, but anytime you can lose it, because whatever you have is dependent on that, what this body allows. Cái hình này là cho chúng ta biết cái gọi là cái cấu trúc gọi là chi tiết hơn về cái thanh quản, về cái thanh quản, và mình có thể cân nhắc rằng là gì, cái phần thanh quản là một phần cơ thuộc phùng cổ, và khi mà cân nhắc như vậy cũng sẽ cân nhắc đến 3 cái đặc tính, đó là vô thường, nguy hiểm và nằm ngoài tầm kiểm soát của mình. Thì ý tưởng chính ở đây khi mà mình học đến cái phần thanh quản là mình biết được rằng mình hoàn toàn không có cái quyền kiểm soát nào đối với cái thanh quản. Bởi vì có nhiều trường hợp là người ta bị mất giọng, và có một cái ví dụ là có một vị thiền sinh rất là nổi tiếng ở bên Myanmar, thì vị này thuyết giảng Pháp rất là nhiều, cứ thuyết giảng Pháp cho đến một lúc thì mất giọng. Thì cho đến bây giờ thì giọng của vị này đã quay trở lại, nhưng mà nó không có còn được gọi là cái giọng nó không có còn được trôi chảy và trong trẻo như ngày xưa nữa. Thì ở đây chúng ta biết được rằng là gì, nếu mà có ai đó có được một cái chất giọng rất là hay thì cũng không có gì phải đáng tự hào, bởi vì chúng ta biết được rằng cái giọng hay này là nó phụ thuộc vào cái cơ thể mình cho phép hay không. Và đặc biệt ở đây cái chất giọng này là nó phụ thuộc vào cái việc cái dây thanh quản đó nó cho phép những gọi là có những cái thành phần nó kết hợp, nó khiến cho cái giọng nó hay hay là không. Và cái giọng này, cái giọng hay đó nó có thể là gì, mất đi chứ không có còn mãi. Okay, so now we are looking at the place where the vocal cords are. So here you have your vocal cords. No, here you have your vocal cords. And so what we are looking at previously, here's the back and here's the front. You see, this is the back of your tongue. And now we are looking at it from here. So this is the vocal cords, and we are now looking at the back muscles. At the back muscles, we have 2 large muscles, one in the shape of a kind of like square, and the other one in the shape of a kind of like triangle. So this one is the trapezius. This one is the latissimus dorsi. You don't need to know the Latin names, but I like to say them to remind myself of them. And then we have here tiny little muscles that are also interesting for some people. They're called rhomboids. So you can consider these. All right. So the trapezius, square-like large muscle, then latissimus dorsi, triangle-like muscle, and then tiny little muscles called rhomboids. As you can see, there are some other muscles, but they seem to be connected rather to the arms than to the back. Cái hình trên, cái hình mà có một cái xương cổ đó, đó là cái vị trí mà cái niêm mạc thanh quản hay là cái thanh quản của mình nó nằm ở vị trí nào. Thì nó nằm ngay ở cái phần cổ này. Và tiếp theo trên hình là quý vị có thể thấy được cái xương vai.
nguyên cái phần cơ mà ở phần lưng, chứ cơ lưng. Thì đầu tiên á, thì sẽ thấy hai cái mảng cơ rất là lớn, hình thang từ ở trên vai xuống. Và tiếp theo á, là mình sẽ có một cái cơ dẹt rộng ở hai bên lưng, được gọi là cơ lưng. Thì ở khoảng giữa của cơ vai, hình thang và cơ dẹt rộng ở hai bên lưng thì sẽ có những cái cơ nhỏ mà quý vị có thể, đối với nhiều người thì có thể là thú vị, bởi vì cái này nó dạng là hình thoi và được gọi là cơ lưới. Thì ngoài ra thì còn có những cái cơ khác nữa, nó kết nối với cánh tay và phần lưng. So now we are looking at the muscles of the arms. So we have in the arms biceps. Biceps means that it is attached to the bone by two attachments. And then we have triceps. It is attached to the bone by 3 attachments. 1, 2, 3. Bây giờ chúng ta sẽ học qua cái phần là cơ ở cánh tay. Cơ ở cánh tay thì gồm có 2 cơ, đó là cơ nhị đầu và cơ tam đầu. Cơ nhị đầu có nghĩa rằng là nó sẽ kết nối với cái xương thông qua 2 đầu. Còn cơ tam đầu có nghĩa là nó sẽ kết nối thông qua 3 cái đầu. Quý vị có thể thấy ở cái hình bên phải. Hình đầu tiên là cơ nhị đầu và hình thứ hai là cơ tam đầu. Now we are looking at the forearms. So in the forearms, you have many muscles. Look at that. These all are pictures actually that I prepared myself. I didn't, of course, draw them. They are coming from a software, but the software allows me to highlight and add the name for that what I want to highlight and name. So I have taken quite a considerable time to add, these little descriptions, not because I want you to memorize them or because I would like to memorize them, at least not for now, but to show you that there are many. So it's very complicated. So you do not really need to memorize them and so on. The main point I want to show you here, as you can notice, there's this word extensor again and again and again, and then you have this word flexor again and again and again. Why do you have the picture 2 times? Because in one time you're looking at the hand from the back, and on the other time, in the other picture, we are looking at the hand from the front. So at the back, we will see many extensors, and at the front, we will see many flexors. As you can see, there are some exceptions, but mostly you get flexors at the back, at the front, and extensors. So you have extensors at the back and flexors at the front. So what is this? Extensor is that what makes your hand stretched, and flexor is that what flexes your hand. So these muscles have to work together, because as you already know, muscles cannot stretch themselves. So in order that you can stretch your hand to get your fingers closer to yourself and your palm closer to yourself, well, then these flexors, they will have to contract, and the extensors will have to extend. But when you want to extend, when you want to stretch your hand, then the extensors will have to contract, and thereby the flexors will extend. Tiếp theo là quý vị chuyển sang cái phần là cơ ở cánh tay, ở cái phần cánh tay dưới. Thì theo hình thì quý vị có thể thấy được rằng là có rất là nhiều cơ ở cái khu vực này. Và bản thân Ngài là người đã chuẩn bị những cái hình ảnh này, nhưng mà không phải là Ngài tự vẽ, mà Ngài gọi là chụp lại từ một cái phần mềm. Và chỉ gọi là chỉ highlight, chỉ làm nổi bật thêm, gọi là trích dẫn, miêu tả một vài cái thông tin, những cái thông tin mà gọi là cơ bản và chi tiết để mà chúng ta có thể hiểu. Về mục đích ở đây không phải là Ngài cố gắng để nhớ thông tin, hay là giúp, hay là muốn cho quý vị phải nhớ những thông tin này,
Nhưng mà mục đích là để cho quý vị thấy được rằng là gì, ngay ở cái phần xương cánh tay dưới thôi có rất là nhiều cái cơ nó nằm ở đó. Và mục đích chính ở đây là quý vị có thấy được rằng là vì sao lại có hai cái hình nó khá là giống nhau như vậy. Hình bên trái là cơ cánh tay ở phía sau và hình bên phải là cơ cánh tay ở mặt trước. Thì nếu mà nhìn kỹ thì quý vị sẽ biết được rằng là gì, cái hình đầu tiên, hình bên trái là cơ tay ở mặt sau, thì lúc bấy giờ nó sẽ gồm rất là nhiều cơ duỗi. Còn cái hình ở bên phải là có nghĩa là cái cơ tay mà ở phía trước thì nó gồm rất là nhiều cơ cuốn. Cơ duỗi ở đây thì nó sẽ giúp cho cái việc cử động các ngón tay hay là lòng bàn tay là gì, giãn ra, duỗi ra. Còn cơ uốn thì sẽ giúp cho các cái ngón tay hay là cử động tay là gì, sát vào khi mà mình muốn. Okay, so let's move on. Now what you see are the muscles in the wrist. You're having some problem with the computer or with the cable, not sure. Yeah, this actually is usually caused by the cable, so you will definitely need a better cable. Anyway, let's see how much we can do at least this morning. So you get muscles here in the wrist. As you can see, there are no muscles on the fingers, but you get their sinews, tendons that connect the muscles to the bones. Và tiếp theo là mình sẽ học cái cơ ở bàn tay. Thì quý vị có thể thấy được rằng là gì, cơ ở cái phần bàn tay nó sẽ kết thúc ở gọi là ở các cái chân đầu ngón tay, ở các chân ngón tay. Bởi vì từ các cái phần ngón tay trở đi hoàn toàn không có cơ, mà chỉ có cái đường gân mà thôi. So now we are looking at a kind of tendon. It's not like real tendon, but it's the closest to the tendon. So these are like you had the aponeurosis, that is like a covering flesh. The covering flesh on the top of the head, you have a similar thing on the top of your stomach. So it's covering the stomach. Now in the between, in the middle of the stomach, there's a line. It's called white line, linea alba. You can see it here separately. And this white line has a very special function in surgery. When you want to get into this into the stomach, for example, for cesarean cut, you know what's that? Cesarean cut. You know what's a Caesar? Caesar, that's the king, you know. And cesarean cut is the cut for the Caesar. And here, no, I don't mean scissor. I mean the Caesar, the king. And cesarean cut is the cut for the Caesar's babies, so that the babies do not have to go through the struggles, you know, through the vagina, but they can actually go directly through the stomach, through the belly. So cesarean cut is a way of birth during which the baby gets through the belly, gets out through the belly. Tiếp theo là quý vị sẽ học cái phần gân màng, và nguyên cái phần này là gọi là trực tràng bụng, hay là cái phần mà cơ bụng, gọi là trực tràng bụng. Thì cái gân màng này nó có cái đặc tính là cái hình cái màu trắng thiệt dài mà nó to hơn đó quý vị. Thì nó có cái tính chất là tương tự như cái phần thịt phẳng ở trên cái phần đỉnh đầu. Và ở cái phần bụng, ở chính giữa cái bụng nó có một cái sợi dây được gọi là sợi dây màu trắng, sợi cơ gân màu trắng. Thì cái đường này nó có một cái chức năng khá là đặc biệt là trong cái việc mà phẫu thuật, đặc biệt là trong cái trường hợp mà những người phụ nữ họ sinh mổ. Thì lúc bấy giờ là bác sĩ sẽ gọi là sẽ phải cắt cái đường gân màu trắng này đi, làm sao để mà có thể là gì, lôi em bé qua cái đường bụng một cách an toàn.
All right. Now, what I want to show you here is that the belly muscles are complicated and they have 3 layers. So here we have 1. Here in the middle, we have 2nd. And this is the 3rd one. All right. So when you consider belly muscles, don't think, oh, there's one belly muscle. Not at all. They're complicated. You can consider them together as if they were one, but you need to know that they're complicated and they're several. And they're several, not just one. But you can consider them by saying muscles in the abdomen. But you know there are many. Tiếp theo thì mình sẽ quan sát cái phần cơ bụng. Nếu để đơn giản á, thì mình có thể nói là nguyên cái phần cơ bụng mà thôi. Tuy nhiên cái phần cơ bụng đó nó bao gồm rất là nhiều những cái loại cơ khác nhau ở trong đó, và nó có 3 cái lớp chính. Thứ nhất đó là cơ xuyên trong bụng hay là cơ xuyên trong, một cái nữa là cơ bụng ngang, một cái là cơ bụng phẳng hay là cơ bụng thẳng. Okay. So now we'll be looking at the way how you actually breathe. Not yet. But the idea here is that I will show you the diaphragm. So the diaphragm is a muscle that helps contract and extend your lungs, which we understand as breathing. Tiếp theo là mình học cơ hoành. Cơ hoành có chức năng là khiến cho cái phổi của mình nó được giãn ra và co rút lại, hay còn được biết với cái tên gọi đó là gì, giúp cho mình thở, cái hoạt động thở, hô hấp. So here is the diaphragm from above. This is front, this is back. So here you see some veins, arteries of the heart. And now we are looking at the diaphragm in a more real depiction. So the diaphragm has this like dome shape. Okay, the diaphragm has a dome shape like this. This is looking from below. All right, so looking from below, it has an interesting heart-shaped tendon portion. And so the lungs are on top of the diaphragm, and the other organs, especially the heart and the the heart and the liver and so on, they're below it. Hình ở trên này chính là cái cơ hoành từ cái mặt cắt. Cái hình mà to nhất ở phía bên tay phải đó là nhìn từ cái góc từ dưới nhìn lên. Thì cơ hoành nó có cái hình dáng là giống một cái mái vòm, và ở bên gọi là ở trên đỉnh của cái cơ hoành đó chính là vị trí của phổi, và ở bên dưới cái cơ hoành nó sẽ bao lấy những cái bộ phận khác, chẳng hạn như là tim hay là gan. So whenever you are breathing, this one is at work. So you can consider your breathing now. So this is what makes it possible for you to breathe, especially to breathe out. Okay, this one most importantly is making you breathe out, and then after you breathe out, it relaxes so that the lungs can extend, and that's the way how you breathe in. Bởi vì cái phổi nó nằm ở trên đỉnh của cái cơ hoành, cho nên là nó cũng có gọi là cho nên là khi mà mình hô hấp, khi mà mình thở ra, thì lúc bấy giờ là khi mà thở ra hết như vậy thì phổi nó sẽ cần cái không khí để mà tiếp liệu vào. Thì lúc bây giờ khi mà mình thở vô thì cái phổi nó hoạt động, thì nó cũng sẽ khiến cho cái cơ hoành nó sẽ dịch chuyển theo. When you're breathing out, you can notice that you're actually pressing the lungs, and you're doing that by applying this diaphragm to press the lungs. Khi mà chúng ta thở ra thì lúc bấy giờ nó sẽ có gọi là một cái áp suất lên trên phổi, nó khiến cho cơ hoành còn phải hoạt động, và cơ hoành này nó gọi là gì? Nó sẽ đẩy cái phổi để mà giúp lúc bấy giờ khiến cho hơi thở đi ra.
So now we get the butt muscles. They're big, so they're called gluteus maximus, big buttock muscles. Trên hình đó chính là cơ vùng chậu. Cơ vùng chậu là cái phần cơ ở cái vùng mông của mình. Đây là một cái phần tấm cơ rất là lớn và rất là dày. Now we get these are the femur muscles in the way how they look together, and here they are separate. Some of them, I think not all of them are included here. So we get the rectus femoris, probably the basic muscle of the femur. Then we have the quadriceps. So previously, you remember, we are looking at biceps, triceps. Now this is a quadriceps. It's connected to the bone by 4 attachments. Then we have the long sartorius or hamstring, and then we get the buttock muscles here again. You see that the buttock muscles are attached to the femur by a long tendons. Tiếp theo đó là những cái cơ ở cái vùng đùi, hay được gọi là cơ đùi. Thì hình đầu tiên cái hình lớn là cơ đùi, là gọi là một cái hình tổng thể các cái bó cơ ở vùng đùi nó kết hợp với nhau như thế nào. Và cái hình này chính là cái lúc mà người ta phân tách ra từng cái phần cơ đùi riêng rẽ trông như thế nào. Thì quý vị có thể thấy được cái hình thứ hai, đó được gọi là một cơ 4 đầu. Một cái cơ 4 đầu có nghĩa rằng là gì? Nó sẽ có 4 cái đầu để nó kết nối với cái phần xương. Và hình thứ 4 và hình thứ 5 đó là cái mặt cắt ngang và mặt cắt ở phía sau nhìn vào của cái phần cơ mông. Thì từ quý vị có thể thấy được rằng là gì? Nguyên cái phần mông đó nó có một cái sợi gân rất là dài. Cái phần cơ mông nó có một cái sợi cơ rất là dài. Nó kết nối giữa phần mông và cái phần xương đùi cho đến đầu gối. So now we are looking at the calf muscles. So they're also very intricate, just like the forearm muscles. And I have made an effort to describe them all here. These illustrations, most of these illustrations are coming from a very special commercial software, which is actually not for free, but it was donated to me by generous donors. And it allows me actually to view any part of the body, and also cut parts of the body, cut into the body anywhere I want. And it also allows me to attach little labels like this, which get attached automatically as soon as I, click on any of the places. So do not think that I know all these things, not at all. I probably not know even a single of them, all right? It's just that I like to do this, and I want to show you here that there are, again, extensors and that there are flexors, all right? So on one side of the leg, we can see mostly extensors. On the other side, we will see mostly flexors. So the flexors, again, help the foot to come closer to your body, and the extensors help the foot to go further from your body. Tiếp theo đó là xương ở vùng cẳng chân. Thì cái kết cấu hay là cấu tạo của xương ở cẳng chân nó khá là giống với xương ở cánh tay dưới. Nhưng và cái hình này là Ngài sử dụng là nó từ một cái phần mềm khá là đặc biệt, và phần mềm này hoàn toàn không có miễn phí mà được cúng dường bởi một thí chủ hào phóng của Ngài, và cho phép Ngài là gì? Sử dụng những cái hình ảnh hay là cắt những cái hình ảnh từ phần mềm này và thêm vào những cái thông tin hay thêm vào những cái chú thích khi mà cần thiết. Thì ở đây quý vị đừng có nghĩ rằng là Ngài hiểu tất cả mọi thứ, không có, mà chỉ đơn giản là
Ngài muốn cho quý vị xem được cái kết cấu, cái cấu tạo của cái phần xương bắp chân như thế nào. Thì ở đây cũng tương tự như xương cánh tay, thì có thể thấy được rằng là gì, một bên đó sẽ bao gồm tất cả những cái cơ có chức năng là gì, cơ duỗi, và một bên là gì, gồm có những cái cơ có chức năng là cơ uốn. Cơ duỗi cho phép cơ thể, cho phép cái chân của mình di chuyển dịch gần vào cái cơ thể của mình, và cơ uốn, cơ uốn thì sẽ giúp cho cái chân nó sẽ sát gần vào cơ thể, còn cơ duỗi sẽ giúp cho cái chân sao, gọi là xa cái cơ thể ra. So these are now the highlighted portions are extensors, and here the highlighted portions are flexors. Mấy cái highlight mà màu vàng, mà mấy cái đường gân mà nằm ở trên cái phần phía trên mu bàn chân á, thì đó chính là cơ uốn. Còn cái phần highlight màu vàng, các cái đường màu vàng á, mà quý vị đang nhìn thấy trên hình đó, là nó nằm dưới, ở cái phần ở dưới xương á, thì đó chính là cơ duỗi. Now we are looking at the tendons. So the tendons are usually depicted as the white portions that connect muscles to the bones. Tiếp theo mình sẽ học về gân. Chức năng của gân á, thì nó sẽ giúp kết nối cơ với xương. All right. Why am I having this discussion? Because we're moving to bones. Amazing. So we have now finished muscles, and we are now going to look at bones. I think if we can do bones now in the morning, I think we're pretty good. We will be able to finish tomorrow. Vừa rồi là chúng ta đã đi hết cái phần cơ. Bây giờ mình sẽ chuyển sang cái phần quan sát xương. Và hy vọng rằng trong buổi sáng này thì chúng ta sẽ học nốt cái phần xương này. All right, so now first let's look at the problem of bones. So bones have the problem of osteoporosis. One of the words on the list that I sent you by email. So osteoporosis is a condition of losing the calcium in your bones. That's why it's very good to have yogurt every day. And I don't know whether you are having it here, but definitely you should. So it's good to have yogurt every day so that your bones are nice and sturdy, and they can withstand the difficulties of life. On one hand, osteoporosis can let me see, where's the mouse? It can deform your body. So you see, it creates a little bit of deformation in the bones. So the lack of calcium, the lack of strength in the bones makes them a little deformed. So the body also changes its form a little. That's how you get old people, shorter. You see, this person is tall. This one seems shorter. And also it causes fractures. All right, so it makes the bones deformed, and it also makes them brittle. You know the word? Brittle. And thereby come fractures. Fractures happen, of course, even to healthy people, but they're more common when you suffer from osteoporosis. So again, when you're considering bones, you consider their impermanence, danger of death, danger of causing death, danger of causing illness and pain, and absence of control. You have no power over the way how they grown up, no power over the way how they will deform, how they will change their shape, no power over their color, and no power over their fate. How will they get old? And how will they kill you? Khi mà chúng ta chuyển sang phần quan sát xương, thì xương thì nó có cái vấn đề của nó, bởi vì theo thời gian xương nó sẽ bị lão hóa. Và thường thường quý vị sẽ thấy được rằng là gì, lão hóa ở đây là sẽ khiến cho
các cái gọi là các cái tế bào trong xương nó trở nên là gì, co rút lại, co rút lại. Cho nên quý vị có thể chứng kiến là những người già họ sẽ cảm thấy là gì, sẽ thấp hơn so với lúc mà họ còn trẻ. Và một cái vấn đề khác của xương đó là cái trường hợp là gì, bị nứt, bị gãy hay là bị vỡ, là gọi là thoái hóa xương. Chính vì điều đó cho nên là chúng ta nên ăn sữa chua hay là yogurt mỗi ngày, bởi vì nó sẽ giúp cho cái việc mà xương của mình trở nên là gì, rắn chắc hơn, hoặc là để chống lại cái vấn đề mà lão hóa xương theo thời gian. Một mặt thì xương là nó gọi là gì, nó mất đi cái hình dáng ban đầu, nó thoái hóa dần, và khi mà khiến cho cái cơ thể của mình là gì, thay đổi, trở nên là gì, thấp dần đi theo thời gian khi mình về già. Một phần nữa là gì, cái xương nó có thể là khiến cho mình bị gọi là cái xương nó mang cái mầm móng là bị gãy, bị nứt hay là bị bể. Cho nên là đây là những cái vấn đề của xương mà khiến cho chúng ta phải chịu đựng những cái đau khổ. Cho nên là khi mà cân nhắc đến xương thì quý vị sẽ quan sát đến, gọi là cân nhắc đến 3 cái đặc tính của nó. Đó chính là vô thường. Thứ hai là nguy hiểm. Nguy hiểm bởi vì nó có thể gây ra cái chết, gây ra bệnh tật, gây ra những đau đớn, và nằm ngoài tầm kiểm soát. Nằm ngoài tầm kiểm soát là mình không có hề kiểm soát được cái khả năng nó lớn lên, cái khả năng nó thoái hóa dần đi, cái khả năng nó thay đổi màu sắc, hình dáng, và cái khả năng mà nó có thể là giết chúng ta. So let's look at some of the bones. So now we are so now we are looking at the skull. So you will be considering the bones again from the top of the head to the tips of the toes, but not considering top of the head, but actually the bones themselves. So just like with the muscles, with the hairs and so on, you do not really consider the top of the head. You consider the shape, the color, and the placement of those particular parts of the parts. So, for example, skin doesn't really have parts, so that's a little complicated. But the other parts of the body do have parts. For example, hair, are made of hair, hair. How do you call it? Hair fibers. Whereas, for example, these bones, the skull is made up of pieces of bones. You do not need to know these pieces of bones. You see, the skull is actually made up of several parts, which are similar to potsherds. Do you know what's a potsherd? It's like a broken piece of a pot. If pot gets broken, it gets broken into potsherds. So that's our skull. It's made of potsherd-like pieces that seem to be stitched together. And we are considering the skull together with the understanding that it's made up of these pieces. Bây giờ chúng ta sẽ xem một vài cái hình ảnh về cái xương ở trên cơ thể của mình. Xương đầu tiên đó là xương sọ. Xương sọ thì có thể thấy rằng là gì, nó được cấu tạo từ những cái mảnh xương riêng biệt khác nhau, và những cái phần này nó dính chặt lại với nhau, như thể là từng cái mảnh vỡ vụn tách rời ra và kết dính với nhau một cách rất là rắn chắc. Thì khi mà mình quan sát cái xương trên cơ thể của mình thì bởi vì xương là nó sẽ gồm có từng cái gọi là xương, từng cái bộ phận riêng rẽ. Không phải là mình sẽ không có xem xét là xương.
How else would you like to do it? No, you consider the bones themselves. Do you have any top of the head bone? No. So you consider the bones themselves. Now it's clear? Khi mà mình quan sát khi mà mình quán xương đó, thì mình sẽ không có quán là xương ở trên đỉnh đầu, xương mắt, xương mũi, xương môi, sẽ không có làm như vậy, mà mình chỉ quan sát xương mà thôi. So let's look at the lower jaw. So this lower jaw, as you can see, has the shape of a horseshoe, and there is no bone inside. It's totally hollow. There's flesh, of course, and other things, but otherwise the bone, in terms of bones, is totally hollow. Trên hình đó chính là xương hàm dưới. Xương hàm dưới thì có hình dáng như cái móng ngựa, và ở bên trong xương hàm dưới hoàn toàn không có bất cứ một cái xương nào cả. Và xương hàm dưới thì bản chất của nó là nó sẽ bị rỗng ở bên trong. Right, now we look at the skull from below. So you can see that there's no bone or whatever within the lower jaw. And we are looking at the foramen magnum, the large hole into the skull. This is the hole through which your spinal cord is coming in. Trên hình đó chính là cái hộp sọ nhìn từ bên dưới. Thì nhìn từ bên dưới mình sẽ thấy được rằng là ở bên trong cái xương hàm dưới hoàn toàn không có một cái xương nào cả. Và ở cái phần sọ đó nó sẽ có một cái lỗ lớn. Cái lỗ lớn, quý vị có thấy cái lỗ lớn không ạ? Cái lỗ lớn này nó nằm ở đáy sọ, và đây là vị trí mà tủy sống nó sẽ đi xuyên qua. Now let's look at the eye sockets. Again, you can see that the eye sockets are made up of little pieces that are stitched together. And we can see here also the nasal bone. This is all what actually is your nasal bone. Pretty small. The rest is cartilage. Cartilage. All right. Tiếp theo mình sẽ thấy được là cái khung xương của mắt. Khung xương của mắt thì cũng có kết cấu là gồm có nhiều cái mảnh vỡ nó kết dính lại với nhau. Tiếp theo đó là xương mũi. Nói là xương mũi nhưng mà nguyên từ cái phần giữa sống mũi trở về xuống thì hoàn toàn không có một cái xương nào cả, mà chỉ là những cái sụn mà thôi. Now here we are looking at the nose from front. Okay, so if you remove all of the flesh and cartilage, you will get this. So at the back, now this is looking from inside the brain, from inside the skull. So if you look from inside the skull outwards, you will see that there is this bone, that is responsible for the nose. And there is this little sieve. Sieve means like a water filter, but the proper word is sieve. And there are tiny, tiny little holes, nerves, the olfactory nerves or nerves that serve in smelling. They go through these little holes and they come out right here. So you can see the sieve over there. So the hair, the smelling hair or olfactory nerves, they're coming from there all the way out this way. The hair that you have in your nose that you can see from outside, that's something else. Those are not nerves. The nerves are hidden at the back of your nose. Back of the nose. Trên hình đó chính là cái xương sàn. Xương mũi á, gọi là xương mũi nhưng mà tên y khoa của nó là xương sàn. Hình này là nhìn từ phía trước. Thì cái phần xương sàn, cái mặt cắt mà gồm có hai cái phần mà nó hơi chấm đó, thì đó chính xác là những cái lỗ mà qua đó ở trong cái lỗ này nó sẽ có những cái hệ thần kinh mũi.
những cái dây thần kinh mũi nó sẽ nằm ở vị trí này. Nó giúp cho chúng ta là gì? Ngửi được cái mùi. Và ở cái phần này thì sẽ gồm có những cái sợi dây thần kinh mũi nó nằm ở đây. Nó có dáng là những cái sợi lông, nhưng mà những cái sợi lông này hoàn toàn khác so với lông mũi mà chúng ta có thể nhìn từ bên ngoài vào, quý vị lưu ý ha. Thì ở cái phần kết cấu này nó sẽ giúp cho những cái dây thần kinh hay là những cái sợi thần kinh mũi đó, nó giúp cho chúng ta ngửi được mùi. Và nó sẽ nằm ở phía sau cái dây thần kinh. Now we are looking at the skull from inside, so you can see the foramen magnum, the hole through which the spinal cord is coming, and you can see that the skull has various intricate. It has a quite intricate shape, but still it is made up of these little potsherd-like pieces. Đây là mặt cắt của cái hộp sọ, nhìn từ ở bên trong nhìn ra thì quý vị có thể thấy là giữa cái phần hộp sọ đó nó có một cái lỗ lớn, và cái lỗ lớn này chính là cái đường mà cái tủy sống nó đi xuyên qua. Thì có thể thấy rằng cái hình dáng của hộp sọ là nó giống như là nó bị lõm xuống, và nó sẽ được cấu tạo từ những cái mảnh vỡ gọi là ráp lại với nhau. All right. So now we are going to look at the cavities of called sinuses. So cavity means that it's hollow, there is nothing inside, and we have 4 pairs of such cavities, of such hollow places. This is 1, 2, 3, and then at the back there's 1 more. So these are hollow places in the bone. Why are they hollow? Why are they empty? That's a little hard question, but one of the theories is that they're empty so that to make our voice nicer. And the problem there is that when you get cold, when you catch cold, these get the walls that cover the walls, like wallpapers. So there is a tissue that covers the walls of these cavities, and that tissue sometimes gets swollen, and it then creates very uncomfortable sound, and sometimes also pain. Cái hình mà sư vừa chiếu đó chính là cái khoang, cái gọi là cái xoang, nó liên quan đến cái phần mũi của mình. Thì nó sẽ gồm có 4 cái cặp đi chung với nhau như vậy. Thì ở đây á, thì tất cả những cái phần xoang này á, là nó là những cái lỗ, và ở bên trong nó là hoàn toàn trống rỗng. Và vì sao nó trống rỗng như vậy thì đây là một cái câu hỏi khá là khó, nhưng mà người ta tin rằng là gì, những cái khoang, những cái xoang này nó trống là bởi vì nó khiến cho cái giọng của mình nó trở nên là tốt hơn. Nhưng mà trong trường hợp đó, có một cái cặp xoang mà nó nằm ở phía sau á, nó có vấn đề là khi mà mình bị nhiễm lạnh hay là khi mà mình bị cảm, thì bởi vì cái khúc ở phía sau đó cái cấu tạo của nó giống như là một cái lớp giấy rất là mỏng. Khi mà mình bị cảm thì cái lớp giấy mỏng này nó bị thấm, thì lúc bây giờ nó sẽ khiến cho mình có cái giọng nó hơi khàn khàn, hoặc là đôi khi nó khiến mình rất là khó chịu. So there are different ways how I'm trying to show you these cavities.
there is a cavity in the forehead. You know, you are basically looking at the lining of the walls, like the wallpaper, but it's not a paper, you know, it's a kind of I don't know whether they consider it a skin or whatever they consider it, but it's a kind of tissue. It's not a muscle at all. Then there are these tiny little suprabular cells, whatever it is, tiny little cavities, but they're understood as just two pairs, you know, because they're too close together and too small. And then you have these bigger cavities by the sides of your nose. So each of these bubbles are actually the lining of the walls of the cavity. Inside it's totally empty. Thì đây là cái mặt cắt và cái hình dáng cụ thể của những 4 cái cặp đôi ở phần cái khung xoang, nó trông như thế nào. Thì ở trên, bắt đầu là từ trên cái khúc mà chân mày đó, nó sẽ có 2 cái cặp xoang nhỏ. Thì chính xác thì không phải là nó như cái hình dạng mà tờ giấy, cũng không biết là mô tả chính xác làm sao, nhưng mà tưởng tượng là nó giống như là tissue, cái khăn giấy vậy đó. Và ở phía ngay phía đầu của cái chân mũi, gần cái phần mắt á, là quý vị sẽ thấy rất là nhiều cái đốm nhỏ. Thì nhưng mà ở đây bởi vì nó sẽ tập hợp, nó sẽ bao quanh, gọi là nó gồm có 2 phần xung quanh 2 cái bên mũi, cho nên mình chỉ tính là gì mà gọi là chỉ tính là, bởi vì nó khá là gần nhau, cho nên là mình sẽ tính là 2 cụm. Và ngay ở phía dưới nó là mình sẽ thấy là gì, 2 cái phần xoang nó khá là lớn. Tuy nhiên á, ở bên trong nó là hoàn toàn trống rỗng. So again, here you have the first pair, here you have the second pair, the third pair is on both sides, you can see, and then you have the fourth pair at the back. Cặp đầu tiên là giống như 2 cái sừng hươu. Cặp đầu tiên. Cặp thứ hai là những 2 cái đốm mà nhỏ. Cặp thứ ba là nó gọi là ngay ở 2 bên mũi, và cặp thứ tư thì nó hơi nằm phía về sau của cái khoang mũi. All right, and that's enough. So we'll be continuing in the evening. You can see we didn't finish even the bones. There's so much more that's coming. So, well, we have enough time. We have started nicely, very nicely early, so you don't need to worry. Even if we take 2 more days, we actually have that time for that. So it was a pleasure to see you again and see you in the evening. My students will be coming for interview at night. Remember, all of your sitting will be loving kindness. All of your walking practice will be observing the repositiveness of the body. You will be observing what? Hair, body hair, nails, teeth, skin, muscles. And you will not be observing bones yet because you don't know them yet. But you will be observing all the way until muscles. And if you don't understand something, ask your assistant teacher. If you're my student, ask me and nobody else. May you be happy, may you be healthy, and may you be successful in everything you do. Thì trong cái buổi hướng dẫn buổi sáng ngày hôm nay thì kết thúc ở cái phần xoang mà thôi. Thì Hasu chắc là nói lại một vài cái từ thuật ngữ cho quý vị dễ nhớ. Đầu tiên là gồm có xoang trán, rồi xoang bong bóng, xoang hàm trên và xoang bên trong. Và trong tất cả những thời thiền đi thì quý vị sẽ tiến hành quan sát thân, quan sát sự đáng nhờn gớm của những bộ phận trên cơ thể. Đó là tóc, lông, móng, răng, da và cơ. Quý vị chưa có quán xương vội, bởi vì xương mình vẫn chưa có kết thúc, chưa có học xong. Còn tất cả thời thiền ngồi là quý vị tiếp tục với đề mục tâm từ.
Nếu mà quý vị trong cái phần mà học về các cái bộ phận trên cơ thể, nếu mà có cái thắc mắc hay là chưa rõ hay là không có hiểu thì có thể hỏi phụ tá của mình. Còn đối với thiền sinh nào mà do thiền sư phụ trách trực tiếp thì hãy hỏi sư chứ không có hỏi ai khác. Và tối nay thì thiền sinh của ngài sẽ trình pháp lúc 9 giờ. Yeah.